natural act of sneezing is mercy and grace of Allah subhanahu wa ta'ala. It relieves us from discomfort and we should thank Allah subhanahu wa ta'ala. So now I would like to call Hamid and Siddiq of senior KG to recite dua for sneezing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي عبد الشريف أنا في روضة الأطفال. اسمي سيد حسين أنا في روضة الأطفال. Dua for sneezing. अच्छी Alhamdulillah. All praise be to Allah. Ya Allah, may Allah have mercy on you. يهديكم الله ويصلح بالكم. May Allah guide you and improve your condition. جزاك الله خيرا.